యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. బరువైన కెమెరా లగేజ్ అంతా వెనకాల మోసుకుంటూ బస్సులో వెళ్ళారు. ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమొచ్చు, ఎంతొచ్చు, ఎందుకు వెళ్తున్నాను, ఇలాంటి ఏం థాట్స్ లేవు. కానీ ఆ కష్టం ఇవాళ పెద్ద కష్టమా? వెరీ బిజీ డేట్, ఐ వాజ్ జాబ్లెస్. ఎప్పుడన్నా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు హర్ట్ అయింది ఏమన్నా ఉందా? ఈవెంట్లో ఫుడ్ జనరల్లీ టీమ్ వుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్లీ. దే విల్ ఆస్క్ యూ టు మూవ్ అసైడ్ ఫ్రమ్ ద డైనింగ్ సెక్షన్. దే విల్ గివ్ యూ అ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఇన్ ఎ ప్లాస్టిక్ కప్. I have a teammates who worked in Amazon in the biggest positions and came down to us. సిద్ధుకి ఏంటబ్బా పెద్ద ఫోటోగ్రఫరు, మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ, మంచి కార్స్, ఫుల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. If I rest for a day or two, if I say okay నాకు బోర్ కొట్టింది ఫీల్డ్, నాకు చాలు ఇలాంటి అనుకున్నప్పుడు పంతులు రాకపోయినా పెళ్ళి జరుగుతుందేమో కానీ తాళి కట్టే ముందు ఓకే నువ్వు కట్టాలంటే ఫాదర్ ఒకలాంటి ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతాడు. ఇలాంటి థింగ్స్ ఐ హావ్ సీన్ ఇట్. నాకు అది షూట్ చేసినప్పుడు ఐ ఫీల్ ఎ గూస్ బంప్. వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ షో. లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది. ఆ ఛాన్స్ని కనుక ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే జీరోలో ఉన్న పొజిషన్ నుంచి కూడా యూ కెన్ జస్ట్ టర్న్ అవుట్ టు బి అ హీరో. అండ్ దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ in case of Siddhu Soma, wedding and celebrity photographer. He is with me in my show today. Hello Siddhu. Hello andi. Ela unnaru? Good, very good. How are you? I'm absolutely great. Thank you so much. Siddhu is one of my favorite names. Ma abbai peru kuda Siddharth. Oh, is it? Lovely. So, how's life? Great. It's going great now. Wedding photography ane oka kingdom lo adugu petti 15 సంవత్సరాలలో ఒక పెద్ద పెద్ద కోటలు కట్టి ఒక మకుటం లేని మహారాజులాగా వెళ్తున్నారు అని అంటే వాట్ వుడ్ యూ సే? I'm grateful and I'm thankful to the supporters of mine, maybe family and also the clientele and especially the young generation who is accepting me from hey muslada ayipayadani kaakunda they're still accepting. I'm glad about it. సో మీ డే 1 యాజ్ అ ఫోటోగ్రఫర్ షూట్కి వెళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తుందా? మీరు ఎక్కడో చెప్తుంటే విన్నా నేను కూడా, ఏదో సమ్ పెద్ద బరువైన కెమెరా లగేజ్ అంతా వెనకాల మోసుకుంటూ బస్సులో వెళ్ళారు అని ఎక్కడో చెప్పారు. ఓన్ ప్రాజెక్ట్కి అలా వెళ్ళాను. ఇంటర్న్షిప్ లాగా వేరేలా ఉంది కానీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్గా ఐ వెంట్ ఇన్ మీరు చెప్పిన స్టోరీ లాగానే ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమొచ్చు, ఎంతొచ్చు, ఎందుకు వెళ్తున్నాను, ఇలాంటి ఏం థాట్స్ లేవు. కానీ ఏదో అయితే అవబోతుంది అన్న ఆ స్టమక్లో బటర్ఫ్లైస్ అంటారు కదా, దట్ వాజ్ దేర్. ఆ టెన్షన్, ఎగ్జైట్మెంట్ అన్నిటితో పాటు మిక్స్ అయిన ఒక స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్ ఉంది. బట్ ఇఫ్ ఐ అండ్ విల్ యూ బిలీవ్ మీ ఇఫ్ ఐ సే దట్ 50% ఆఫ్ ఇట్, ఐ వోంట్ సే 100% ఆఫ్ ఇట్, బట్ 50% ఆఫ్ ఇట్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ ఇట్ వెన్ ఐ గో టు షూట్స్. ఆ షూట్కి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న లోపల ఒక షివర్ అయితే ఉంటుంది. కరెక్ట్. ఈవెన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ షోస్ చేసినా స్టేజ్ షో చేసేటప్పుడు ఆర్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా దండం పెట్టుకుంటారు. ఫస్ట్ ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 5 minutes 7 minutes దట్ షుడ్ బి దేర్ అండి. అబ్సల్యూట్లీ ఐ అగ్రీ. దట్స్ అది లేకపోతే వెన్ వి టేక్ ఇట్ లైట్. ఆ ఫియర్ అంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అసిస్టెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటి నా ఇంత చిన్న షూట్కి ఇంత టెన్షన్ ఎందుకు పడుతున్నాడు అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ షో ఇట్ టు ద క్లయింట్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు బి ఏంటి ఈజ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ లోపల ఐ అండర్స్టాండ్. ఐ టోటలీ కెన్ రిలేటెడ్ టు యూ ఆల్సో. ఓకే, సో మై క్వశ్చన్ వాజ్, ఫస్ట్ డే మీరు షూట్కి వెళ్ళే రోజుతో పోలిస్తే ఇవాళ రోజున ఆ టైంలో మీరు షూట్కి వెళ్తున్నారు అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏవేవో చూసే ఉంటారు కదా. లైఫ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఈజీ. ఇన్ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ నడిచింది అంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ రోజు మీరు ఏమైనా ఒక కష్టం ఫేస్ చేశారా? అండ్ డౌన్ ది లేన్ ఆఫ్ 15 years ఇవాళ రోజుతో ఇఫ్ యూ జస్ట్ రిలేటెడ్, ఆ కష్టం ఇవాళ పెద్ద కష్టమా లేకపోతే జుజుబి అనిపిస్తుందా? వాట్ వాజ్ దాట్? ఫస్ట్ అంటే మేజర్ కష్టం అంటే నేను ఒకప్పుడు జనాలతో మాట్లాడాలంటే భయపడేవాడిని. అది క్లయింట్ అయినా ఎవరైనా సరే లోపల ఒక స్టేట్మెంట్ బయటకు ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయాలంటే లోపల ఫస్ట్ నేను అది ఫామ్ చేసుకొని మాట్లాడేవాడిని. సో నాతో మాట్లాడిన క్లయింట్ అందరికీ నేను ఒక 10 seconds డిలే ఆన్సర్లు ఇచ్చేవాడిని. ఆ ఫియర్ అయితే పోయింది. దానివల్ల అంటే ఫోటోగ్రఫీలో వెన్ యూ షూట్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ యూ నీడ్ టు బీ కమ్యూనికేటివ్. If you are shooting street and fashion, any other thing, you can just
మ్యూజిక్ పెట్టుకుని యూ కెన్ షూట్, బట్ వెన్ యూఆర్ షూటింగ్ ఈవెంట్స్ లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. యూ నీడ్ టు బీ ఎక్స్ప్రెసివ్ దేర్. అప్పుడు నాకు చాలా కష్టం అనిపించింది అది, చాలా 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 అసలు జనాలతో ఎలా మాట్లాడాలి అన్నది ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫియర్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ మీ. నౌ ఇట్స్ ఈజీ, నౌ ఇట్స్ ప్రిటీ ఈజీ. ఐ కెన్ మేక్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ ఎనీవన్. I can get into their genre and talk also. Wonderful. So that so over a period of time you developed the talent antunara, yeah, which is also a very important surviving skill. Very 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 important. Ante I know a lot of people who are great talent but they cannot speak. They're stuck there. Correct. I know some of the people who are really good at talkative and shit at their work, and they are also but still they are successful. Yeah. So it's about not about the product you have, it's about how you sell your product. So if you are talented enough, you can sell a comb to a bald guy. As simple as that. Got it. So మీరు ఫస్ట్ నుంచి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కలలు కానీ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అ డాక్టర్, ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకొని మీరు ఈ ప్రొఫెషన్లోకి రాలా, యాజ్ హౌ మచ్ ఐ నో యూ. సో ఈ వర్క్లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ స్టార్టెడ్ ఇవాల్వింగ్. True. ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్. Absolutely. రైట్. సో వర్క్ రానప్పుడు కూడా యూ షార్ట్ ఫోటోషూట్స్ చేశారు, చాలామందిని రిప్రజెంట్ చేశారు. అంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్, ఈ ఫీల్డ్లో మీకు వచ్చిన పేరు రికగ్నిషన్, వుడ్ యూ సే ఇట్ ఈస్ డెస్టైన్డ్ ఆర్ యు ఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ టు గో టు అ స్టేజ్ వేర్ ఎవ్రీ ఇనిషియల్ ఫోటోగ్రఫర్ వుడ్ స్ట్రైవ్ టు గో దెర్? మీకు అంతవరకు డిడ్ లక్ హెల్ప్ యూ సో మచ్? Yeah, in terms of, I would say lucky to be in that generation where the competition is not much. Initial push ఇచ్చినప్పుడు I was not jam-packed with the skills. If I was jam-packed with the skills, definitely I would have said, okay, I cracked it. But I was consistent enough to, try for the opportunities. I got failed. I failed in many chances. I wanted to do so many projects. Whatever you guys are seeing now are the few which worked out for me. బట్ దే ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే మీరు ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయ్యి బయటికి మాకు తెలియని ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చెప్పండి. అంటే నేను అలా ట్రై చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని యాడ్స్ అవ్వచ్చు, కొన్ని వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై ఫర్ ద ఫ్యాషన్ థింగ్, కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఐ వాంటెడ్ టు షూట్, ఆర్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఐ వాంట్ షూట్, కొన్ని వెడ్డింగ్ స్పెషల్లీ ఈ పర్టికులర్ వెడ్డింగ్స్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ షాట్. ఇలా నేను ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయినవి చాలా ఉన్నాయి, సక్సెస్ అయినవి మాత్రమే బయటకు వచ్చాయి. కాబట్టి సో పీపుల్ సీ ఓన్లీ దిస్ థింగ్స్. So I won't say 100% luck, because if it's 100% luck, I would have got all the list. So it's consistency, I would say, more than the luck. I never giving up was my one motto, which was there and which is still there. So out of when you don't give up, out of 10, you will definitely crack 3 or 4 at least. అంటే ఆ హార్డ్ ఫేజ్ ఎలా ఉండింది సిద్ధు? ఆ స్ట్రగుల్ ఫేజ్ ఎలా ఉండింది మీకు? So it's more like, you want to ఆ డిమోటివేట్ అయిపోతాం. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం యూ ట్రై రియలీ హార్డ్. ఒక వెడ్డింగ్, లెట్స్ సే, వన్ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్, యూ వాంట్ టు డూ దాట్, యూ డూ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, యూ గో ఫర్ మీటింగ్స్, యూ క్రాక్. బ్యాక్ దెన్ ఇలా వెళ్ళి చేసి వాళ్ళు కపుల్ ఆఫ్ హోంవర్క్స్ చేయించి, ఆర్ వాళ్ళకి ఒక మూడ్ బోర్డ్ సెట్ చేసుకొని అన్నీ అయిన తర్వాత దే గో ఇట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్, ఆర్ ఇట్ వోంట్ కమ్ టు యూ. And for that, you lose other projects. Okay, you will say other projects, no, I don't want to do, because keeping a hope that you will do that. And you wanted to do that. Yeah. So, adi poyi, you at times you will be jobless. On a busy date, back then, on a very busy date, I was jobless. ఏంటి ఇన్ని పెళ్ళి అవుతున్నాయి, నేను ఎందుకు ఇంట్లో ఉన్నాను? So it happens. It happens. The downside it, you never know, because you are running towards something. Some people are running towards you. You rejected them and you wanted to go towards this, so you lose that and you lose this. సో ఈ హార్డ్షిప్స్ ఫేస్ చేసే టైంలో ఒక రే ఆఫ్ హోప్ లాగా వన్ వెడ్డింగ్ ఆర్ వన్ ప్రాజెక్ట్ దట్ జస్ట్ మేడ్ యూ టు రన్ హై ఇన్ యువర్ కెరియర్, అంటే వన్ మెమరబుల్ థింగ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే, వాట్ వుడ్ యూ సే? So that happened 4 years back, one of the celebrity wedding I did. చెప్పచ్చా సెలబ్రిటీ పేరు ఎవరు? No. సో ఆ వెడ్డింగ్ గేవ్ మీ ఎ గుడ్ పిక్. అంటే ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ ద సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్ కాకుండా ద ఫ్రీడమ్ ఐ గాట్ టు షోకేస్ వాట్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్. I would say I didn't get that in many of the projects. Very few projects. See, you getting a project is different. They giving you a freedom to do what you want to do is a different thing. So కొన్నిసార్లు నాకు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, బట్ ఐ విల్ బి ఎ టెక్నీషియన్ దేర్.
they already have a prerequisites there. They'll show me a picture, they want me to repeat this. So I'll be a technician to repeat that picture. I'll be a Xerox copy machine there. I won't be using my creativity. అసలు మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా అలాంటి పనులు. కొన్నిసార్లు ఎలా అవుతాయంటే ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆన్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ విత్ సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ అవుతాయి అవి. కొన్ని ఇప్పుడు సో సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ లో అదే మీకు హైయెస్ట్ ఛాలెంజ్ అనాలా, లేకపోతే ఇంకా ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ లో? సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ ఛాలెంజెస్ అంటే మేజర్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్లో ఛాలెంజెస్ ఉండవు కదా సార్. దే ఆర్ సూపర్. వన్ వెడ్డింగ్ విచ్ ఐ డేడ్, నార్మల్ వెడ్డింగ్లో ఏమవుతుంది, వెన్ యూఆర్ షూటింగ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ పర్సన్ విల్ కమ్ ఇంటరప్ట్, యూ కంపోజ్ ఎ షార్ట్, దిస్ కమ్స్ జస్ట్ సే హాయ్, వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫర్ దెమ్ టు గో ఇన్ టు దట్ మూడ్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ షూటింగ్ పీపుల్ విల్ కీప్ రాకింగ్ లైక్ దట్. బట్ ఇన్ సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ దే వెయిట్, దే రెస్పెక్ట్ ద ఆర్టిస్ట్. దట్స్ రియలీ రియలీ గ్రేట్. One of the biggest people we all know, they were waiting for my shot to finish so they can walk. రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఎ కెమెరా పర్సన్. యా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నువ్వు వెడ్డింగ్ చేస్తున్నావా సినిమా చేస్తున్నావా అని కాకుండా ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఈజ్ డూయింగ్ హిస్ జాబ్, సో ఇట్స్ దేర్ మినిమం కర్టసీ ఫర్, అంటే వాళ్ళు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దే కెన్ జస్ట్ వాక్. వీ వోంట్ డేర్ టు సే ఎనీథింగ్ టు దెమ్, బట్ ఇట్స్ దేర్ ఎబిలిటీ, ఇట్స్ దేర్ what do you call modesty for them to stand there to finish a your small guy like me then to finish my shot. So the upper segment lo it's smooth actually. The challenges are less compared to the lower segment. Lower segment people don't understand this. Okay, he's a photographer, we hired him, let him work. But they don't see the artistic side of you. They see as a service provider. ఎప్పుడన్నా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు హర్ట్ అయింది ఏమన్నా ఉందా? చాలా. if you have to share one among them, అంటే మోస్ట్ పించింగ్ పార్ట్. కొన్నిసార్లు అంటే ఇప్పుడు కాదు, ఇది ఇట్స్ బ్యాక్ వెరీ లాంగ్ ఇనిషియల్ డేస్లో. అంటే యూ ఫినిష్ యువర్ మాస్టర్, యూ డిడ్ యువర్ డిగ్రీ, యూ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇలాంటి టైంలో ఎవరో ఒకరు పిలిచి సరే బాబు ఫోటో తీయనగానే ఒకలాంటి, నో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రెస్పెక్ట్ ఐ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఐ డింట్ కేమ్ టు దిస్ ఫీల్డ్ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్. At least by the time I was doing that project, I was evolved as a person, so I know other things to do. అలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, అలాంటి థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు, అండ్ హైదరాబాద్లో ఒక ప్యాలెస్ ఉంది, ఆ ప్యాలెస్లో ఫోటోగ్రాఫర్స్ని చూసి అంత డీగ్రేడెడ్ ఇంకెక్కడ చూడరు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫుడ్, షూట్ అయిపోతుంది, ఒక ఈవెంట్లో ఫుడ్ జనరలీ టీమ్ వుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్లీ. బట్ దిస్ ప్యాలెస్, they'll ask you to move aside from the dining section. They'll give you a different food in a plastic cover. Oh my god. So I was shocked to see that. ఈ ప్రాక్టీస్ ఇప్పటికీ ప్రివేల్ అవుతుందా? Yes. So whenever my team is going to that place, that location, okay, we cannot reject a project because of the location. That's client's choice. So we say, I tell my team, I tell the client as well, we need a break. Good 1 hour 2 hours break, we will go out and come back. Let's not even get into that zone. I don't want my team to face that. So they are places, especially in palaces like that, they think it's a royal place, so photographers are the servants. Disheartening. Very very bad. Ante they it's not right. All the photographers these days are people who did masters, who Correct. did degrees. I have a teammates who worked in Amazon in the biggest positions and came down to us. I have people who are did their masters in the foreign countries and came to us. You have to respect the creative angle in them. The person who is actually telling not to have food there is less educated than him. Tell me still prevails. My god, it's disheartening for me to know all this. So ilanti things, it's very alanti vachinappudu koncham, not only to me, ఇప్పుడు these days it's not happening to me. Maybe people recognized me or people are paying really high to me, so they know the You value. represent a camera person అని అనుకుంటే every photographer, no one should be Yeah, treated yeah, like that. correct. Definitely no one can treat, because this guy comes, whoever the photographer is, irrespective of the label they have or the experience or the charges they do. See, early morning 6 o'clock your event is starting ante, he'll come at 5 o'clock. He cannot have a breakfast at 5 o'clock. He'll come here. You guys will have your breakfast, or you guys will take care of yourself, your family will take care. He has to wait till the lunch time to eat, and 6 or 5 o'clock వచ్చి lunch వరకు అక్కడ ఆగి, when he goes to eat something there after working really hard,
ఇట్స్ నాట్ ఏ హ్యూమన్. బేసిక్ హ్యూమానిటేరియన్ టచ్ ఉండట్లేదు మనుషుల్లో. So that's really bad. That part hurts me. Or disrespecting them just because it's a photographer. That's not right. యాక్చువల్లీ 24 ఫ్రేమ్స్ ఒక సినిమాకి ఎలా ఉంటాయో 24 క్రాఫ్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఫిల్మ్కి, మ్యారేజ్కి కూడా మేబీ అంతకన్నా ఎక్కువ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయో నాకు తెలియదు. 26 ఓకే. అంటే ఒక మ్యారేజ్ అవ్వాలంటే 26 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయంట. రీసెంట్లీ ఐ గాట్ టు నో. సూపర్. నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది విషయం. మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడడం కన్నా నా అవగాహనలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టాక్, ఐ హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఫోటోగ్రఫర్స్ అండ్ ది మేకప్ ఆర్టిస్ట్. సో ఒక 4 days వెడ్డింగ్ చేసినా 7 days వెడ్డింగ్ చేసినా పాపం ఏ ఫ్రేమ్లో అయినా సరే వాళ్ళని క్యాప్చర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఫోటోగ్రఫర్స్కి, ప్రతి ఫ్రేమ్లో అందంగా ప్రజెంట్ చేయబడాల్సిన బాధ్యత మేకప్ ఆర్టిస్ట్కి. సో వీళ్ళిద్దరికీ పాపం అసలు నిద్ర ఉండదు, తిండి ఉండదు. ఐ ఫీల్ సో సారీ అబౌట్ దెమ్. సీన్ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు మేకప్ గురించి మాట్లాడలేదు కాబట్టి కమింగ్ టు ఫోటోగ్రాఫర్స్, ఐ వుడ్ సే క్లయింట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచిస్తే పెళ్ళి అనేది జీవితంలో ఒక్కసారి జరిగే ఒక అద్భుతమైన ఈవెంట్. ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేసుకోవాలి, ఈ యాంగిల్ రావాలి, ఈ పాట రావాలి, ఎడిటింగ్ ఇలా ఉండాలి, అసలు రాజమౌళి సినిమాని మించి ఉండాలి అని వాళ్ళకి ఉండడంలో తప్పు లేదు. కొన్ని సార్లు అవి ఓవర్ బోర్డ్ అయిపోవడం వల్ల ఫోటోగ్రాఫర్స్కి కూడా పిచ్చెక్కుతూ ఉంటుంది. లైక్ ప్రెషర్ ఎంతలోకి వెళ్ళిపోతారంటే, ప్రెషర్ కన్నా ఫ్రస్ట్రేషన్ అండి. ప్రెషర్ వీ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ బికాస్ టు కాపీ అ వర్క్ ఇట్స్ ఈజీ, బట్ వీ డోంట్ యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్ వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. అంటే కొంతమంది కాపీ చేయడానికి ఇష్టపడకుండా దీన్ని మించి ఉండాలి అని అంటారు, చేశారా? ట్రూ కదా. అక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ఏం కావాలో వాళ్ళ క్లారిటీ ఉండదు. అంటే నా క్వశ్చన్ అదే, అలాంటి ఓవర్ ఒబ్సెస్డ్ క్లయింట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు సిద్ధు గారు? అలాంటి వాళ్ళు అసలు మీకు తగిలారా ఇప్పటిదాకా? ఇనీషియల్గా అంతా అదే తగారు. తర్వాత వాట్ ఐ డిసైడెడ్ ఈస్ ఓకే వాట్ డూ యూ వాంట్ కన్నా వాట్ డూ యూ డోంట్ వాంట్ అన్న లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫీల్డ్లో. So we made a list of what we don't want, like the red flags. It's not only for the clients ki photographers la kakunda, we as a photographer as a organization we also have a red flag list. I gave my wife, good for your mental health and these are the red flags we don't want. It's okay, we'll be free, we'll be jobless, we'll so go on Siddhu holiday. okay చెప్పాలంటే రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఏంటి చెప్పండి client కి. See, simple thing, enjoy your wedding bro. Ante your wedding is happening, దాన్ని షూట్ చేయడానికి నేను వచ్చాను, నేను షూట్ చేయడానికి నువ్వు వెడ్డింగ్ చేసుకోకు. There's a lot of difference in the simple terms. When you know if it's happening ఆ వైబ్ ఉండి ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అది ఎంత అవుతుందో దాన్ని ఒక 10% 20% ఎన్హాన్స్ చేసి చూపించడం నా జాబ్. బాగా విసిగించిన క్లయింట్ ఎవరు చెప్పండి మీకు? అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు నో. ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, కుమ్మేయాలి, తింపేయాలి. థాయిలాండ్లో ఒక వెడ్డింగ్ చేశాను. ఓకే. అక్కడ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్ట్రెస్. అంటే ఐ నెవర్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫెల్ట్ స్ట్రెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, దట్స్ ద ఓన్లీ టైమ్. I don't call it a stress. నా వర్క్ని అసలు నేను స్ట్రెస్ అను. హౌ మచ్ ఎవర్ వర్కింగ్ as I do, people around me say that you are stressing out. I said it doesn't feel like a stress to me. It's okay. I feel a high about it. That's fine. But that wedding, they show something from Hollywood, they show something from Bollywood, they wanted a song from Tollywood, mix all together, do it in a Thailand. Bro, this has a much bigger scope to do than the reference you gave. If you are giving a reference, నీ వెడ్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఈ రిఫరెన్స్ కన్నా స్టాండర్డ్ తక్కువ ఉంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్. అర్థం కాదు వాళ్ళకి. బ్రో యూ హ్యావ్ మచ్ బిగ్గర్ స్కోప్, దిస్ రిఫరెన్స్ ఈస్ వెరీ స్మాల్, వై డూ యూ వాంట్ టు డౌన్ గ్రేడ్ అండ్ డూ ఇట్? సో కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారా? చెప్తాం 2 times. See, at the end of the day, it's their wedding. I see that aspect as well. It's okay, నేను యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ వస్తున్నాను, నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే మై సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ, బట్ ఫర్ యూ హ్యావ్ హైర్డ్, యూ హ్యావ్ ట్రస్టెడ్ మీ, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ రీడూబుల్ థింగ్. I try to convey, I try to give my expertise. If they are not listening, okay, let's do it అని చేసేస్తారు అయితే. Yes. నెక్స్ట్ టైం అలాంటి ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ ఆ సర్కిల్ నుంచి ఆ ప్రాజెక్ట్ ముట్టుకోను అంతే. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే నేను I don't because ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి. Yeah, and I don't want them to disappointed because I don't want ఆ టైంలో they cannot have a different team, no. If నాకు క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాయని చెప్పి for me to walk out, it's not a gentleman's job as well. Yeah, if it's a different commercial project, they can do a shoot tomorrow, but on that day I cannot do it. There is one wedding happened in Goa. So వాళ్ళ దాంట్లో ఏంటి అంటే they wanted certain pictures to happen and చాలా పెద్ద వర్షం పడింది, ఎంటైర్ కెమెరాస్ అన్ని తడిసిపోయాయి, ఇట్ ఆల్ వీ హ్యాడ్ టు రష్
కెమెరాలు మునిగిపోయాయి. అంటే కొన్నిసార్లు గెస్ట్లు ఎలా ఉంటారంటే దే ఆర్ లిటిల్ రూత్లెస్. వర్షం సడన్గా అసలు ఆ సీజన్ కాదు, వర్షం పడింది సెట్లో, మొత్తం కెమెరాస్ తడిచిపోయి లైక్ వాటర్ పైనుంచి వెళ్ళి కిందకి వస్తున్నాయి ఒక్కొక్క కెమెరా. వీ వేర్ రన్నింగ్ ఆల్ టుగెదర్. అన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక కవర్ తీసుకొచ్చి దానిపైన కవర్ చేసి పెట్టాను. వన్ గై కేమ్, ఆయన తడుస్తున్నాడని కవర్ తీసుకొని కప్పుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ ఇట్స్ ఆల్ కెమెరా, ఇట్స్ వర్త్ ఆఫ్ గుడ్ 20-30 lakhs, ఇట్స్ దేర్ లైఫ్. యూనో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒక 2 cameras అనుకుంటా, 2 cameras ఉండే అక్కడ, మిగతా అన్ని సేవ్ చేసాం. ఇక్కడ ఒక 2 cameras ఉంటే గుడ్ 30-35 lakhs వర్త్ 2 cameras సెటప్ మొత్తం తడిచిపోతుంది. అలా కవర్ తీసుకొని వీఆర్ రన్నింగ్ అటువైపు వెళ్ళి, బికాజ్ అక్కడ సెట్ పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ సెట్ కింద ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ అంతా తీసుకొచ్చి ఒక పక్కకు పెట్టి ఇలా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ సెట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. దట్ ఐ సింప్లీ కేమ్ టు కిట్ ఈ ఆస్క్డ్ మీ, బ్రో అంటే దిస్ సూట్ ఈస్ రియలీ కాస్ట్లీ టు మీ అన్నారా? ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, యూ డిజర్వ్ టు బి కవర్డ్, ప్లీజ్ గో. అండ్ దట్ బగ్గీ వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు వచ్చి దే ఆల్సో ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ us. They were helping, and this guy doesn't want to stand there. Though he has a cover, he doesn't want to stand and wait. He asked, we are the guest, take us first, then the crew. See, we don't want to go as a crew, we want to send our equipment, which we have to work again tomorrow in the morning with the same equipment. So, kontamandi ruthless, and for them, photographers are in a totally different genre. Valaki, it's a service provider or something, దానికన్నా తక్కువ. అలా ఒక కొంతమంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. కొంతమంది క్లయింట్స్ ఆర్ సో గుడ్ అండ్ సో లవింగ్. దెర్ ఈస్ వన్ వెడ్డింగ్ దే కన్సల్టెడ్ యాజ్ ఎనీ అదర్ క్లయింట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రీవియస్ కామన్ కనెక్షన్ ఏమీ లేదు. అలా క్లయింట్ లాగా వచ్చి వాళ్ళ వెడ్డింగ్ ఒక 4 months తర్వాత ఉండింది, 3 months 4 months తర్వాత. దా గ్యాప్లో ద కాన్వర్జేషన్స్ వీ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ. మాకు తెలియకుండానే వీ బికేమ్ సో ఇండల్జ్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్ ఫ్యామిలీస్. They asked us to walk along with them on the wedding day under the chadar. So anta sweet people I've seen. There is another client whom we call Bhava now. We don't call with the names. He's a client. I can say sir, he can say sir, or whatever payments happen. But we call each other a Bhava. And the relations have went to that extent. అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్నట్టు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఫేసెస్ అన్నట్టు. డిస్రెస్పెక్ట్ చేసిన కొంతమంది. There is one wedding I had to do. There is one project I have to do. I was in Jaipur. అదే రోజు ఈవినింగ్ ఇక్కడ I have to attend one shoot. They wanted me so much, they gave me a chartered flight from Jaipur to here. Giving a chartered flight to a photographer is a good, immense honor to me. See, they can have another సూట్ తడిసిపోతుందని ప్లాస్టిక్ కవర్ కప్పుకున్నాడు ఒకడు, మీరే వచ్చి షూట్ చేయాలి అని చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసినాడు ఒకడు. సో ఇలా 2 different extremes ఉన్నాయి. I won't say I think every field has that, both goods and bads. It has both good people and bad people around. బేసికల్గా పెళ్లిలో పంతులు రాకపోయినా పెళ్లి జరుగుతుందేమో కానీ ఫోటోగ్రఫర్ లేనిదే మాత్రం పెళ్లి జరగదంతే. బికాజ్ కరెక్ట్ మినిట్లో బ్రైడ్ ఎంట్రీ అవుతుందో అవుదో ఈవెంట్ వాడికి కూడా టెన్షన్ ఉంటుందేమో కానీ ఫోటోగ్రఫర్ ఉన్నాడు అప్పుడు, దట్ గివ్స్ ది కాన్ఫిడెన్స్ టు బ్రైడ్ అండ్ బ్రైడ్. అంటే వీళ్ళ సబ్ కాన్షియస్లో ఎలా అయిపోయిందంటే కొన్నిసార్లు ఎంట్రీ అవుతుంది, కొంతమంది క్లయింట్స్ తాళి కట్టే ముందు ఓకే నువ్వు కట్టాలంటే నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు, నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు బ్రో నువ్వు. కొన్నిసార్లు పంతులు కూడా అలాగే రియాక్ట్ అవుతాడు, నేనే డిసైడ్ చేసేది ముహూర్తం వాళ్ళ అని. ఒకప్పుడు I was dead against that policy. Looking at the photographers we divide that into 2 shoots, 2 parts. Portrait చేసేటప్పుడు I take a control. I want to shoot how I want it. The entire scene I will direct it. But when it comes to ritual, I don't want you to see at me. Look at me only. Don't look at me. It's your event, you enjoy it there. It's my job. How do I capture it? వదిలే నాకు ఫ్రేమ్ వస్తుంది లేని నీకన్నా ఎక్కువ టెన్షన్ నాకు ఉంటుంది. So I'll coordinate with my team. I don't want, if people are looking at me, I'll put the camera down. Don't look at me. బ్రో నువ్వు తాళి కట్టేప్పుడు ఫోటోగ్రాఫర్ ఎందుకు చూస్తావు? అంటే ఇప్పుడు మీరు క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సమ్వేర్ అరౌండ్ 90s 2000 ఒక రెగ్యులర్ తాళి కట్టే షాట్ ఉంటుంది. ఆ తాళి పట్టిన ఇలా పట్టుకొని ఇలా పెళ్ళికొడుకు ఇలా చూస్తుంటుంది, కట్టనా వద్దా అని పెళ్ళికొడుకు చూస్తూ ఉంటాడు. ఇది అసలు కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ షాట్ అన్నట్టు. అవును, ట్రూ. I was we how we entered this industry and made few fame. కొంచెం ఫేమ్ ఎలా అంటే స్టార్టింగ్ లోనే we were against it when we were 18 years, 18-19 years.
సో మాకు వచ్చిన పేరేంటి అంటే అరే ఈ బాయ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్, దే ఆర్ నాట్ కాలింగ్ పీపుల్ అండ్ ఇరిటేటింగ్, దే ఆర్ షూటింగ్ కామ్గా. నేను ఎందుకు షూట్ చేశాను అంటే నాకు మాట్లాడడానికి భయం అయింది. అసలు రీజన్ అక్కడ ఉంది, కానీ దట్ టర్న్ అవుట్ టు బి వెరీ దిస్ థింగ్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ దోస్. అంటే రియల్ మూమెంట్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. యూ పోజ్, యూ వాంట్ టు డూ సమ్ గ్లామర్ షాట్ ఆర్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఎడిటోరియల్ పిక్చర్స్ అండ్ స్టఫ్. గివ్ గుడ్ 1 hour or 30 minutes time before your event. Get done with that. కెమెరా పర్సన్స్, ఫోటోగ్రఫర్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచిస్తే ఇదొక యాంగిల్ అయితే, ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ రోజుకి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ నో అబౌట్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ వెడ్డింగ్స్ విచ్ హెస్ బిన్ హ్యాపెనింగ్, ఎంత మారిపోయింది సిద్ధు గారు. True. The true Asian essence అంటే on a good side కూడా మారిందండి. Correct. It's not only on the bad side, but the good side is also changing. People started valuing their wedding. కొంతమంది వెడ్డింగ్ అనేసరికి అది ఇంకొకరిని ఇంప్రెస్ చేసేలాగా కొంతమంది చేసుకుంటూ ఉంటే, ఎస్పెషలీ దిస్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్, దే రియలీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద గెస్ట్ ఆర్ వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ చూసుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ దేర్ డే, దే నీడ్ టు ఫీల్ ఇట్. ఆ డే అంతా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి. ఇట్స్ నాట్ టు షో ఆఫ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అనుకొని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటాయి. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ యూ ఎంజాయ్ ద వెడ్డింగ్ యాజ్ వెల్, నాట్ యాజ్ ఎ ఫోటోగ్రఫర్ బట్ టు బీ అరౌండ్. You enjoy that, the first reaction of a bride's father seeing her as a bride, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో, even you are shooting from here, you feel like you are part of their family. అది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. వాళ్ళు అక్కడ ఫాదర్ ఒకలాంటి ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతాడు. లేకపోతే ఫస్ట్ టైం విన్ ద చిన్నప్పటి నుంచి బ్రైడ్ని రెడీ చేస్తున్న మదర్ ఈ రోజు పెళ్లి కూతురులా రెడీ చేస్తూ ఆమె కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతుంది. ఇలాంటి థింగ్స్ ఐ హావ్ సీన్ ఇట్. నాకు అది షూట్ చేసినప్పుడు ఐ ఫీల్ ఎ గూస్ బంప్స్. అరే ఇట్స్ సో సినిమాటిక్, సో ఇది, బట్ ద రియల్ థింగ్ నాట్ సినిమాలో ఇట్ ఎలివేట్స్ విత్ ద బీజిఎం. ఇక్కడ ఏం బీజిఎం ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఒక బీజిఎం మనకు ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ లుక్స్ సో ఎమోషనల్లీ టచింగ్ ఉంటుంది. ఇంత కన్సర్న్ ఉండి ఇంత ఎమోషనల్గా ఉన్న పర్సన్ అయితే బెస్ట్ షూట్ చేయగలరు, బికాజ్ వీ కెన్ జస్ట్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్లోకి మనం కూడా ట్రావెల్ చేస్తాం కాబట్టి బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వగలరు. కానీ ఆ సిచ్యువేషన్లో ప్రెషర్ ఉన్న పాయింట్లో బెస్ట్ది తీయాలి అని ఉంటూ ఎమోషన్స్ని క్యాప్చర్ చేస్తూ, అంటే సామాన్యమైనది కాదు. ఎంపతి ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఐ ఫీల్, బికాజ్ I've seen couple of photographers or I've seen a couple of people, the bride is emotionally involved with her father or ఏదో కొంచెం అలా ఉంది. మేడం కొంచెం ఇటు తిరిగి ఏడవండి అంటే ఎలా ఏడుస్తారు? That's wrong. No, you cannot make everything a picture perfect, or you cannot convert everything into your favor. It's the emotion which is happening. ఇప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్లో బ్యూటిఫుల్ ఉందా, లైట్ బాగా పడుతుందా, లేకపోతే ఈ లెన్స్ వాడితే బాగుంటుందా, ఇవన్నిటికన్నా అది ఆ పిక్చర్ లాగా దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. దే విల్ నాట్ సీ నేను ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు బాగాలేనని ఎవరు అడగడు. దే వాంటెడ్ ద మూమెంట్ టు బి క్యాప్చర్డ్ హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో పిక్చర్స్ నీడ్ టు బి వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ నీడ్ టు బి పర్సీవ్డ్ ఇన్ దీస్ 2 ways. There is a portrait session for you to show your style, sense or whatever. There is a real emotions. When you look back, you need to remember that moment, not the moment you directed that. Got it, absolutely. So ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ వెడ్డింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ఇస్, మీరు అన్నట్లు ఒక పోర్ట్రేట్ షూటు, ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ షూటు, లేకపోతే పెళ్ళికి ముందర ఒక టీజరు, దానికి సంబంధించిన ఒక సాంగ్, సంగీతంలో అది ప్లే చేయడాలు, ఇవన్నీ షూట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బిగ్ ఫ్యాట్ ఇండియన్ వెడ్డింగ్. ఓకే, వెడ్డింగ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రైసింగ్ ఎంత స్టార్ హైక్ వెళ్తుందంటే కామన్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ. వుడ్ యూ థింక్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ సో మచ్ ఇంటూ వెడ్డింగ్, సో మచ్ ఇంటూ ఫోటోగ్రఫీ, మనం ఒక బాంబ్ ప్రైస్ వాళ్ళని ఛార్జ్ చేసినా సరే ఎవరి కోసం ఒప్పుకోరు, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ నౌ అని అనుకుంటారా? ఆర్ డూ యూ రియలీ ఫీల్ ఆ ప్రైస్కి అది వర్త్ అని చెప్తారా? This I would like to answer in a different way. Maybe see, common people effort చేయలేకపోతున్నారు అంటే I would say every segment ki there is a matching photography levels. See, people who wanted to get a small wedding done with their entire wedding budget is 10 lakhs, 50,000 చేసే బడ్జెట్లో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. యాజ్ లైక్ ఒక 10 crores వెడ్డింగ్ చేసేవాడికి ఒక 50 lakhs ఛార్జ్ చేసే వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ టీమ్ కూడా ఉంది. They have their match. I won't say this need to be come down or this need to be affordable to everyone. సిద్ధు అది చేస్తాడు ఇది చేస్తాడా? No.
ఒకప్పుడు అది చేసేవాడిని, ఇప్పుడు చేయట్లేదు. దానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా? Yeah, the energy, because ఎలా చెప్పాలి, I won't say it because my equipment is costly, or I won't say it because my team is big, I have bills to pay. I won't say all this. But now that I have my price for my art, ఓకే. I don't compare with what market is charging, and I don't want to compare it. Whatever suits me, because this is not a commodity to be fixed MRP, right? So this is an artistic field. You charge it as per your feel valued or worth. So we go in that direction than fixing it. We need to be affordable. No. Got it. So I want to take only 35 projects a year, let's say. I don't want to do hundreds. ఓ, మళ్ళీ ఇదొకటి ఉందా? I wanted to be very specific about it. I don't want to do more projects. Whatever projects I'm picking up, 35 ఏంటి కౌంట్? good. అంటే season 4 seasons లాగా డివైడ్ చేసుకున్న ఒక 4-5 weddings. అంటే ఊరికి మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంది తెలుసుకుందాం అని. 35 ఏంటి అని. 35 is good number అండి. అంటే for us to concentrate on each project, that helps us. అంటే 35 డివైడెడ్ బై 12 నెలకి ఇన్ని అయితేనే చేస్తాము అన్నట్టు. నెలకి ఉండదు. ద మేజర్ క్యాచ్, ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ దిస్ వచ్చేసరికి ముహూర్తాలు ఉంటాయి. తెలుగు వెడ్డింగ్స్కి వచ్చేసరికి కొన్నిసార్లు ఈ నవంబర్ మొత్తంలో 3 dates ఉంటాయి. ఈ 3 datesలో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 వెడ్డింగ్స్ ఆర్ 3 వెడ్డింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. యూ కెనాట్ టేక్ 1 month. సో అలా చూసుకున్నా, లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఒక 4 months స్ట్రెచ్ ఉండదు, తర్వాత సర్జ్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి అన్ని చూసుకున్నా, వాట్ ఎవర్ ఆర్ బ్యాండ్ విత్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ కాంటెంట్ విచ్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ద సేమ్ క్వాలిటీ. If I don't want to produce in volumes, then I can take, there were days where in a year we took good 90 weddings. But we don't want to cut it down. We don't want to serve, I don't want to be available to everyone. To be specific, na vibe set అయ్యి నాకు నీకు, when you value my work, సో రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అన్ని లేని చోట, ప్రశాంతంగా వైబ్ సెట్ అయిన చోట, then those projects help me a lot. అంటే it's not like I've not done a lower level or starting level. I understand. I totally packages. agree with you. I've done that. I've seen that. It's step by step. Now I've landed it here and pretty happy here. సోషల్ మీడియా ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది సిద్ధు? It helped a lot అండి ఒకప్పుడు. అవునా? సోషల్ మీడియా if ఒకప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు కూడా కదా? ఇప్పుడు తగ్గింది. అంటే ఒకప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీకు ఒక పోస్ట్ నచ్చింది. ఒకప్పుడు యు వేర్ ఇన్ ఫేస్బుక్ జనరేషన్, యు వేర్ ఇన్ ఆర్కుట్ జనరేషన్. సో యూ రీషేర్ దర్. ఇట్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ హూ ఇస్ ద క్రియేటర్. నౌ యూ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్, నాట్ రీషేరింగ్ ఇట్. కరెక్ట్. సో యూ లైక్ అంతవరకు ఓకే, కానీ యూ డోంట్ ప్రమోట్ దెమ్ ఇన్ యువర్ సర్కిల్. అచ్చా. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఐ కుడ్ సీ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ నీడ్ టు బి రియలీ స్ట్రాంగ్, రియలీ గుడ్ ఫర్ యూ టు లైక్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ అ కాంపిటీషన్. సో ఇవాళ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ యువర్ ఓన్ పిఆర్ అని అనొచ్చా? My major clientele would come from my previous clients. So social media is like, okay, we'll బతుకున్నారు ఇంకా. మీరు సోషల్ మీడియాలో కూడా అంత విగరస్లీ యాక్టివ్ లాగా ఏం అనిపించదు నాకు. Because I don't want to sell products in the social media. You majorly ఏంటంటే all my clients కాల్ చేసి మీరు ఎవరు అనే వాళ్ళు ఉండరు. When they know us, when they are fan of us, they become client to us. So first time meeting, you don't know me, I don't know you, we are doing a deal, అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ we don't do కాబట్టి that helps us. ఆ హల్దీలప్పుడు వాళ్ళు చేసే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆ వెకిలి వేషాలు, ఐ షుడ్ నాట్ సే లైక్ దట్, బట్ స్టిల్ వద్దని చెప్పచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. అంటే అది సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చిన తర్వాత కింద కామెంట్స్ చదువుకుంటే వాళ్ళ జీవితంలో వెడ్డింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని ఫీల్ అయ్యి పాపం అలా చేస్తారు, కింద తిడుతూ ఉంటారు జనాలు. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ as a fun thing among yourself, until then it's fair, it's fine. But when you're doing it for the sake of camera, then it's cliche, absolutely cliche. Alanti ante you will know it with us. We will definitely tell it off. No, this is not happening, don't do it. Trust me, you are doing the wedding for one time, you have done so many, this is cliche. అలా చెప్పి క్లయింట్స్ దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? 90% తీసుకుంటాం. 90%. Because all this we they don't come as a surprise to us, because we have a prep talk, good 1 hour, 1.5 hour, we chill and we talk about all the details. We'll know what is happening on what event. సో మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఒక రకమైన ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉన్న క్లయింటేల్తో గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వుడ్ దేర్ బి ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ఇన్ విచ్ బ్రైడ్ కానీ బ్రైడ్ గ్రూమ్ కానీ నాకు పెళ్ళి ఇష్టం లేదు బట్ స్టిల్ చేసుకుంటున్నాను మా వాళ్ళ కోసం అని వాళ్ళ ఓపెన్గా బర్త్డే మీతో షేర్ చేసుకున్న మ్యారేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓపెన్గా షేర్ చేసుకునే లేవు, కానీ
పెళ్ళి అయిపోయిన ఒక 10-15 డేస్కి చెప్పిన వాళ్ళైతే అప్పుడు ఎందుకు చెప్పాలి? పెళ్ళికి ముందు కదా అడగాలి, చెప్పాలి. అప్పుడు అట్లీస్ట్ అంటే మీకు తెలిసి దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ పాపం అనుకుంటూ షూట్ చేసి రియల్లీ ఎలా ఉంటుంది వైబ్ అలాగా? తెలిసిపోతుంది అంటే వెదర్ ఇట్స్ ఎ మ్యాచ్ డీల్ ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ ఎ రియల్ వెడ్డింగ్, వెదర్ దే ఆర్ ఫేకింగ్ ఇట్. We have seen so many weddings, right? Like, so definitely when we look at them, we as a photographers will discuss. Okay. ఎక్కువ కామెంట్ చేయకుండా ఓకే అనిపిస్తుంది. అండ్ అపారెంట్లీ అందులో ఒక 2-3 నిజమే అయ్యాయి. బికాస్ వెన్ దే ఆర్ మెటీరియలిస్టిక్, వెన్ దే ఆర్ సో మేల్ ఈగో ఆర్ తెలిసిపోతుంది. అంటే షీ ఈజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ హూ ఇస్ కమింగ్ ఆన్ దట్ బిగ్ డే. దట్ డే ఈజ్ వెరీ సపోజ్ టు బి వెరీ స్పెషల్ టు యూ బోత్. But when you are dominating on her that day, when you are scolding her, when you are abusing her, that person, అది అంటారు కదా, లవ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది తెలీదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ బీయింగ్ అబ్యూస్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ద ఆపోజిట్ పర్సన్ సీస్, వీఆర్ దట్ ఆపోజిట్ పర్సన్. వీ కెన్ సీ నో వై షీ టేకింగ్ ఇట్. షీ ఫీల్స్ లవ్ ఆన్ దట్ డే. ఓకే, లేదులే ప్రేమగానే తిట్టాడులే అని మాకు కొంచెం అది అనిపిస్తుంది. ఓకే, వీ హెవ్ సీన్ సో మెనీ కపుల్స్ టుగెదర్. కొన్ని వెడ్డింగ్స్ అయితే ఇట్స్ సో గుడ్ దట్ I take away few points to home. Okay, I implement in my relationship the way they do it, the way they are being to each other, the respect they do it to each other. కొన్ని ఆ టేక్ అవేస్ అనిపిస్తే కొన్ని చూసినప్పుడు ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఇస్ అ డీల్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ కొన బ్రేక్ అన్న ఫీలింగ్ లోపలైతే ఇన్స్టెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఇప్పటి వరకు ఒక డాక్టర్ దగ్గర, ఒక లాయర్ దగ్గర అబద్ధం ఆడకూడదు అన్నారు, ఒక ఫోటోగ్రఫర్ దగ్గర కూడా ఫేక్ చేయకూడదు. గుర్తుంచుకోండి, వాళ్ళకి తెలిసిపోతాయి మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని. గుడ్ వన్. ఓకే, సో మీరు యూ బిలీవ్ ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ అ స్కిల్ అంటే మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా కూడా నేను విన్నాను, ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ అ స్కిల్. కొంతమందికి లైటింగ్ సెన్స్ ఉండదు, ఆ అవేర్నెస్ ఉండదు, సంథింగ్ అంత స్కిల్ఫుల్గా కూడా వాళ్ళకి అంత ఎక్కువైనా అయి ఉండరు. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు తీసిన ఫొటోస్ అది లైక్ అద్భుతం. అంటే పెద్ద పెద్ద కెమెరాలు, పెద్ద పెద్ద లైటింగ్ సెటక్లు అక్కర్లా, సెల్ ఫోన్లో తీసే కెమెరాలు కూడా, ఫోటోలు కూడా అద్భుతంగా వచ్చేస్తాయి. అంటే డూ యూ ఫీల్ ఫోటోగ్రఫీ నీడ్స్ స్కిల్ ఆర్ కామన్ సెన్స్? కామన్ సెన్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ స్కిల్. ఓ వా. Because common sense, when you can simply see things in your own perspective if you have a common sense, but to implement that and get a picture out of it, you need a skill. So కొంచెం skill, because these days phones and మీరు ఎట్లా అన్నారో అవి it's all automated, it's just you have to click a picture, but it matters where you are placing the camera, right? So that is skill. To shoot this particular frame is a common sense, I would say. So first common sense photography cheyali ante, and then it is skill. And these days I am not finding it common anywhere. చాలా రేర్ అయిపోయింది. కామన్ సెన్స్ ఇస్ వెరీ రేర్. కామన్ సెన్స్ ఇస్ నాట్ కామన్. గాట్ ఇట్. మీ లైఫ్లో మీరు ఎప్పుడైనా బ్యాక్ స్టాబ్స్ ఫేస్ చేశారా? లైక్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్, వుడ్ దే బి ఎనీ బ్యాక్ స్టాబింగ్? బికాస్ at the end of the day photography is a department where hell amount of competition exists. True. So where there is competition, there is definitely exploitation. True. So ante backstabbing, if I have to put it across, see, for there is one thing happened. You talk really good to me. Okay, we both are different. I know. So we are competitors, let's say, but on a friendly note, we are good to each other. But when the client comes to you, probably comes to me, and the same client comes to both of us, alanti time lo our policies never talk about other things. Don't burn other buildings to make your building tall. So Basic ethic of life. Yeah. సో కాకపోతే అలా ఒకసారి జరిగిందని ఒక నా కాంపిటేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళారంట ఒక క్లయింట్. వెళ్ళిన తర్వాత దే వర్ టాకింగ్, వాళ్ళు సిద్ధు ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని ఏదో అడిగారంట. దే స్టార్టెడ్ టాకింగ్ సో మచ్ నెగిటివ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్, అండ్ యు నో వాట్ హ్యాపెండ్? Minus and minus became plus, huh? Exactly. So client wanted to know who is this guy. Why are they talking so much? Instead of talking about them, their company, their work, why are they talking so much against this person? So I want to talk to them. So they came to us, we did their wedding. అది మాకు ఎప్పుడు తెలిసింది, డెలివరీ అయిపోయి తర్వాత వాళ్ళు దే బికేమ్ ఏ క్లోజ్. సో వన్ డే దే టోల్డ్ us, you know how we came to you?
someone said negative about you, so we wanted to know what is that. Is it true? Like, are they burning the other buildings to make them tall, or is it really right? So when they came to us, they liked us, so we did the project. So negative also minus into minus plus అయింది మాకు. భలే కిక్ వస్తుంది, భలే మజా వస్తుంది ఇలాంటివి లైఫ్లో తెలుసుకున్నప్పుడు జరిగినప్పుడు, అది కూడా మనకే జరిగినప్పుడు అసలు దిదా మనం అంటే అనిపిస్తుంది. సో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ ఆర్ ది కోర్ ఆఫ్ ద సీజన్ అనుకుంటే, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ చేసినప్పుడు ఆ రెండు ఫ్యామిలీస్ విల్ బీ ఇన్ అ నైస్ హాలిడే మూడ్, ఎంజాయింగ్, లైఫ్లో గుర్తుండిపోయేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుందాము అని అనుకుంటుంటారు. ఒక ఫోటోగ్రఫర్గా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ చేయాలి అని అంటే వాట్ విల్ బీ ది ఛాలెంజ్ లైక్? మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ టౌన్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సిటీ, ఇఫ్ సంథింగ్ ఫెయిల్స్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్. ఇఫ్ ప్లాన్ A doesn't work, ప్లాన్ B works, ప్లాన్ B fails, ప్లాన్ C works. బట్ వెన్ యూ గో టు డెస్టినేషన్ ఏమవుతుందంటే, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్. అక్కడ లొకేషన్ యాక్సెస్ దగ్గర నుంచి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే యువర్ గేర్, if your gear fails, you don't have a backup. If your shooter falls sick, you don't have a backup. So you cannot immediately, you can get one spare, but you cannot have a spare for 1:1 ratio. So అలాంటి challenges వచ్చినప్పుడు టెక్నికల్ సైడ్గా అలాంటి challenges ఉంటాయి. When it comes to shooting part, destination weddings అంటే they jam pack it in good 3 daysలో. They have all the events, which generally happens 7 to 8 days in Hyderabad or in your local city. When they go to a destination, they pack it in a 3 days. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈవెంట్ అవుతాయి. పొద్దున్న పూజ అవుతుంది, రాత్రి మధ్యాహ్నం వరకు ఈవినింగ్ ఒక ఈవెంట్ అవుతుంది, నైట్ పార్టీ అవుతుంది, 4 o'clock వరకు ఆఫ్టర్ పార్టీ అవుతుంది. దిస్ ఆంటీస్, మమ్మీస్ అండ్ ఆల్ విల్ లీవ్ at 6 o'clock. దే విల్ గో స్లీప్ ఫర్ 8 hours టు కమ్ బ్యాక్ టుమారో మార్నింగ్ 6 o'clock ఈవెంట్కి. దిస్ ఆఫ్టర్ పార్టీ బ్యాచ్ విల్ గో at 4 o'clock. మాకు ఆ 4 to 6 మధ్యలో 2 hours ఉంటుంది. గెస్ట్ విల్ హ్యావ్ గుడ్ 8 hours స్లీప్. We have that 2 hours gap. So ఈ 2 hours లో we need to regenerate and then come back again. Correct. So ఇలా back to back, you don't have time, you don't have, at times, you know, how much ever equipment you carry as an extra thing, for them to charge back, you need time. You know, for your data to copy, you need time. For people to sleep, rest, fresh up, come back, it takes time. So అలా అసలు డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కి వెళ్ళాము అంటే, it looks so simple to the crowd here. Okay, these guys in Dubai, they're chilling. Bro, no, we are burning, not chilling. డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కి రిలేట్ అయ్యిందే ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. లోకల్గా మీరు ఏదైనా వెడ్డింగ్ చేస్తున్నారనుకోండి, ఆర్ సంథింగ్ మనం లోకల్గా ట్రావెల్ చేసేవనుకుంటే, ఏదైనా మర్చిపోయినా లేకపోతే ఏదైనా చిన్న పొరపాట్లు అటు ఇటు జరిగినా, ఒక మిషాప్ జరిగినా, వీ కెన్ హ్యాండిల్ బికాస్ వీ ఐదర్ హ్యావ్ అవర్ టీమ్ హియర్ ఆర్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఎక్విప్మెంట్ హియర్. డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్లో ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఒకటి మర్చిపోవడం కానీ, లేకపోతే ఒక అన్ఫోర్సీన్ మిషాప్ జరిగి, బట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ హిట్ వే, అలాంటిది ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా? That's one of the best weddings I've done, best clients I've worked with. Wonderful. And best moments, I would say. So we had a wedding in Ras Al Khaimah, Dubai. Yeah, that is 2 hours from Dubai. Main Dubai nunchi 2 hours untadi. Akkada we had a wedding, destination wedding, good 3 days wedding. It's a big industrialist, one of the top guys in AP. So వాళ్ళ వెడ్డింగ్ అవుతున్నప్పుడు దే గేవ్ అస్ ఫ్లైట్స్ అండ్ ఆల్, అన్ని వాళ్ళు ఒక ఫుల్ ఫ్లైట్ బుక్ చేశారు, అందులోనే క్రూని కూడా పెట్టారు. ఐ హ్యాడ్ టు గో బిఫోర్ బికాస్ టు రెక్కీ ద ప్లేస్. సో ఐ వెంట్ ఏ డే హెడ్. నాతో పాటు ఐ వెంట్, మై వైఫ్ కేమ్, వన్ ఆడియో గై కేమ్, వన్ ఎడిటర్ కేమ్. షూటర్ ఈజ్ ఓన్లీ మీ, నో వన్ ఎల్స్ ఈజ్ అ షూటర్. దే ఆర్ అదర్ టెక్నికల్ పర్సన్స్. బికాజ్ రేప్ షూట్ కాబట్టి ముందు రోజు మాకు ఇక్కడ ఇంకొక షూట్ కూడా ఉండింది ఎర్లీ మార్నింగ్. సో అది ఫినిష్ చేసుకొని ఈవినింగ్ ఫ్లైట్లో టీం ఇక్కడికి వస్తారని అనుకున్నాం. ఫైన్. ఈ ఫ్లైట్లో ఎవరైతే పెట్టామో, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా లాస్ట్ మూమెంట్ గెస్ట్ అయిపోవడం వల్ల దే షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టెడ్ ఫ్లైట్ టు డిఫరెంట్ ఫ్లైట్. ఐ టోల్డ్ దెమ్ క్లియర్లీ, డోంట్ రిస్క్ ఇట్. అంటే దే సెడ్ వీఆర్ బుకింగ్ ఇన్ ఎమిరేట్స్, సో డోంట్ వరీ. ఎమిరేట్స్ యూజువల్లీ క్యాన్సిల్ అవ్వదు. కానీ ఎంత అన్ఫార్చునేట్ అంటే, రన్వే పైన ఉన్నప్పుడు ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయింది. ఫ్లైట్ హెస్ కమ్ బ్యాక్ టు ద డాక్. నెక్స్ట్ ఫ్లైట్, ఇమీడియట్ ఫ్లైట్ ఉన్నది అక్కడ. సో దెర్ ఈస్ ఎ పాలసీ దట్ వెన్ ద ఫ్లైట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇమీడియట్ ఫ్లైట్ ఎప్పుడు డాక్టర్స్కి ఇస్తారంట. వీ డోంట్ నో దట్. ఆ ఫ్లైట్లో చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు. సో ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని ఆఫీషియల్స్ని వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. మాకు నెక్స్ట్ డే ఫ్లైటే దొరికింది. దెర్ ఈస్ నో ఫ్లైట్స్ ఇన్ బిట్వీన్. ఆ రోజు ఈవినింగే సంగీత్, 5 కెమెరా సెటప్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ కెమెరా. I told the client, this is what happened. They said, do something if you have
డూ సంథింగ్ ఏదైనా ఉంటే చూడండి ఏంటి అని. వీ కాల్డ్ ఆల్ ద వెండర్స్ దేర్ ఇన్ ద దుబాయ్. అప్పటికప్పుడు అందరు కాల్ చేసి రెంటల్స్ అన్నా టెక్నీషియన్స్ అన్నా ఎవరు దొరుకుతారు ఏం దొరుకుతారు ఏంటి అని. We were running short of time. Like 3 o'clock is what we got to know. 6 o'clock is event going to start. Only 3 hours, my God. 3 hours is a window, and that's a big project. For us, it's a really big project. And for the client, it's really big event too. So a lot of celebrities came, a lot of chartered flights came. Like, it's a bombard wedding. అప్పుడు ఇంకేం చేయాలి అర్థం కాక ఐ హ్యాడ్ టు అప్పుడప్పుడు ఒక పేపర్ తీసుకొని ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసినట్టుగా ఐ రోట్ ఎక్విప్మెంట్ నేమ్స్. బ్లాక్ మ్యాజిక్ 6K, CF cards, C cable, E cable, tripods, monopods, lenses, card readers, cables, chargers, batteries, ఇట్లా మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఒక లిస్ట్లో రాసి ఐ గేవ్ ఇట్ టు మై వైఫ్. I gave my card, I gave it to my wife, asked her to go to Dubai because it's a town. అది సిటీ, ఇది చాలా రూరల్ ప్లేస్. అక్కడ ఒక హోటల్ తప్పించి ఇంకేం లేదు. షీ వెంట్, అప్పుడు వెళ్ళి అన్నీ అలా బాక్సులు కవర్లు తీసుకొచ్చి అలా తెచ్చిస్తే వీ అన్ప్యాక్డ్ ఇట్, వీ మౌంటెడ్ ఇట్, వీ షాట్ విత్ ద బ్రాండ్ న్యూ కెమెరాస్ ఆల్. అద్భుతం అసలు. మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫర్ మీ ఐ కెన్ క్లెయిమ్, ఐ కెన్ కంప్లైంట్ ద క్లయింట్. మీరు ఫ్లైట్ మిస్ చేశారు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ దట్ హ్యూజ్ మనీ. నాకు ఆ ప్రాజెక్ట్లో వచ్చిన దానికన్నా నా ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో క్లయింట్ నేమ్ అడగల మళ్ళీ? ఐ డెంట్, బికాజ్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ నాకు యూజ్ అవుతుందిలే, తర్వాత నేను చూసుకోవచ్చు. దట్స్ ఐ కెన్ బీ కమర్షియల్ దేర్, ఐ కెన్ సే పే మీ ఫర్ దిస్, బట్ ఐ డెంట్ వాంటెడ్ టు. ఇట్స్ మై జాబ్, ఐ ప్రామిస్ యూ దట్ ఐ ఫినిష్ యువర్ వర్క్. మిస్టేక్ మీ సైడ్ నుంచి అయినా ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ దట్ ఐ ప్రామిస్ యూ సంథింగ్, ఐ వాంట్ టు డెలివర్ ఇట్ సంథింగ్. ఇదే ఒక క్యాచ్ అయితే వీ ప్రామిస్ దెమ్, వీ గోనా గివ్ దెమ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ డే ఎడిట్. ఈ టెక్నీషియన్స్ని తీసుకెళ్ళింది నేను అందుకే. సో దట్ we shoot, we edit and we play. నా ఈసీజీ గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ అయిపోతుంది. ఈ టెన్షన్ స్టోరీకి ఎండింగ్ చెప్పండి. అప్పుడు ఆ షూట్ అలా చేస్తూ, luckily I'm happy that the other photographer team, whoever is there, they came for photo, we did video there. So they all helped us. Wala crew helped me to handle one camera. When I placed each camera in one angle, recorded it. So they were helping. The MC there, who is a celebrity, helped me really well, thanks to him. So he was a good celebrity. He came to do an MC there. He helped me out. So everyone, and apparently there is one of another client who came as a guest there. They saw me, Siddhu ఏమైంది అంటే ఇలా అయింది అంటే, she came and stood against one camera. Siddhu నాకు చెప్పు ఏం చేయాలో, నువ్వు ఫ్రేమ్ పెట్టు, ఎవ్రీథింగ్ యూ సీ నాకు చెప్పు, నేను రికార్డ్, ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో అంటే ఒక క్లయింట్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ, ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ హెల్ప్ మీ, ఒక సెలబ్రిటీ హెల్ప్ మీ, ఎవ్రీ వన్ హెల్ప్ మీ దేర్. When your intentions are pure, the whole universe conspires you to, and it will really just stand beside you. True. I felt that on that day. I really felt that because I also wanted to do that something to them. I don't want to disappoint the client. And maybe ఆ థాట్, ఆ ఫోర్స్ అలా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ అలా అలైన్ అయిపోయాయి. You believe in spirituality, manifestation? Yeah, manifestation, yes. Yes. So if we are intending to do something good to you, it will happen. ఎలా వస్తుంది, ఎలా అవుతుంది, ఏమవుతుందో తెలియదు. Even with your empty hands, if you want to help someone, everything will fall in place. And that happened to me. As a fan, as a person కూడా మీకు ఫ్యాన్ అయిపోతున్నాను సిద్ధు. ఓకే, సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ వుడ్ బి, లైఫ్లో సిద్ధుకి ఏంటబ్బా పెద్ద ఫోటోగ్రఫరు, మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ, మంచి కార్స్, ఫుల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని అనుకునే వాళ్ళకి ఇప్పటికీ లైఫ్లో మీరు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారా అంటే వాట్ వుడ్ దే బి? See, there are 50 people who are dependent on me in my company. If I rest for a day or two, if I say okay, నాకు బోర్ కొట్టింది ఫీల్డ్, నాకు చాలు ఇలాంటి అనుకున్నప్పుడు దేర్ ఎంటైర్ లైఫ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్. సో కనిపిని ప్రెషర్ ఒకటి ఉంటుంది నాకు, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై టీమ్, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద వర్క్ బిజినెస్. ఈ ప్రెషర్స్ ఏవి కనిపించవు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఒక 10th వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు పే సాలరీస్, వెదర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వెడ్డింగ్స్, యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెడ్డింగ్స్, యూ ఆర్ హ్యాపీ, యూ ఆర్ ఫైనాన్షియలీ గుడ్, యూ ఆర్ ఎమోషనలీ గుడ్, ఏమైనా సరే. స్మాలెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇయర్ మై మదర్ పాస్డ్ అవే. ఆ మంత్ కూడా వీ మేడ్ ష్యూర్ ఎవ్రీథింగ్ గో స్మూత్. దట్స్ మై పర్సనల్ లాస్. మై పర్సనల్ లాస్ షుడెంట్ ఎఫెక్ట్ మై టీమ్, దేర్ ఫ్యామిలీస్, బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ అన్నీ, దట్ ఫీల్స్ మోర్ టఫ్ థింగ్ ఫర్ మీ టు హౌ డు ఐ సే, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో. So you own your team so much? Yeah, I own them.
అంటే వితౌట్ దెమ్ నో ఐఎమ్ నాట్ వాట్ ఐఎమ్. మీ టీం గురించి చెప్పండి తెలుసుకుందాం. We fight, I scold them, they are upset on me, whatever it is, but when it's team versus outside, then we are all together. So there are a couple of people who are traveling with me from good 7 years. There are young buddies who are coming. There are people who joined me, moved out, started their own brands. They are still in good contact with me. They are still, my office has a wall, so I kept all my people andarni petti here because of అని చెప్పి వాళ్ళందరూ ఫోటోలు పెట్టారు. సో సినిమా ముందర హార్ట్ ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ టు అని పడుతుంది కదా, సో ఆర్ సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు అని. సో అలాగా ఒక వాల్ ఆఫ్ ఫెలిసిటేషన్, వాల్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. వాల్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్, ఐ హావ్ ఎ వాల్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. ఐ కెప్ట్ ఆల్ దేర్ పిక్చర్స్. సో హూఎవర్ హెల్ప్ మీ. బేసిక్గా సిద్ధు, ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువ, కోపం ఎక్కువ అని విన్నాం. హాట్ అబౌట్ యూ? నో, నిజమా కాదా? నాట్ రియల్లీ. వెరీ కూల్ కైండ్ ఆఫ్ అ గయా. అంటే నేను టెన్షన్ నేను పడతాను, పక్కలకి ఆ టెన్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అరుపులు, కేకలు, విసిరేయడాలు కమ్స్ అవుట్. ఇనిషియల్గా ఉండేది. ఇనిషియల్గా అలా అక్కడ షార్ట్ అవుతున్నప్పుడు, బికాజ్ రెండోసారి తాళితే కట్టరు కదా, సో ఆ టైంలో అది డెలివర్ అవ్వాల్సిందే. సో ఇప్పుడు బ్యాకప్స్ ఎక్కువ పెట్టా. అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువ బ్యాకప్స్ ఉండే, ఇప్పుడు యాక్చువల్ బ్యాకప్స్ ఎక్కువ పెట్టాను. సో ఎంత కూల్గా వి హావ్ జస్ట్ ప్లాన్డ్ ఒక 6 questions-తో ఐ హ్యావ్ ఎవర్ అని చెప్పి ఒక చిన్న గేమ్ లాంటిది ప్లాన్ చేసాము. దిస్ ఈస్ మోర్ లైక్లీ టు బి అ ర్యాపిడ్ ఫైర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ టు నో యూ మోర్ బెటర్. సో ఎంత కూల్గా ఆన్సర్ చేస్తారో చూద్దాం. ఈ 6 questions జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్, ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదో ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. దాని రిలేటెడ్ ఏదైనా స్టోరీ ఉంటే స్టోరీ కూడా చెప్పండి. వి వుడ్ లవ్ టు లిసన్. యువర్ ఫస్ట్ థింగ్, ఐ హ్యావ్ or I have never photoshopped a celebrity so much that they looked completely like a different person. So our obvious question should be, ఎవరు అని చెప్తే ఇప్పుడు నా జాబ్ ఉండదండి. బట్ దే హ్యావ్ స్పెసిఫికేషన్స్. Celebrities will have specifications. They cannot let you any pictures go out without their screening. So whatever you are seeing out there are approved by them. మాకు ఉన్నాయండి సామ్సంగ్ ఐఫోన్లో, మేము కూడా ఎడిటింగ్లు చేసుకుంటాం. ఐ హ్యావ్ నెవర్ బిన్ బ్రైబ్డ్ టు లీక్ ఎక్స్క్లూజివ్ వెడ్డింగ్ పిక్చర్స్. No, I have. మా బాబోయ్, నాకు కాల్స్ వచ్చాయి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నుంచి, మాకు పిక్చర్స్ పంపేయండి మేము బికాస్ దే హ్యావ్ ద ఫ్యాన్ పేజెస్ అండ్ స్టాఫ్ కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పిచ్చిగా మెసేజ్ వచ్చాయి అనమాట. We want the pictures, we are coming now, we want the pictures, we are maximum ఎంత ఆఫర్ చేశారు మీకు? ఒక వీడియోకి దే ఆఫర్డ్ గుడ్ 6 lakhs అనుకుంటా. అంటే నేను అది ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్రైబ్, కాపీరైట్ క్లెయిమ్ వేసాను నేను ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి స్ట్రైక్ ఉండి దే ఆఫర్డ్ 6 lakhs ఫర్ మీ టు టేక్ ఆఫ్ ద స్ట్రైక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. మళ్ళీ అడగక నోరు ఊరుకోదు, అది ఎవరిది? ఆ నవ్వులో 100 అర్థాలు ఎత్తుకోవాలన్నది ఇక్కడ పాయింట్. ఓకే, సెలబ్రిటీతో రూల్ ఏంటంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి క్లిక్ చేయదు. సో అది నేను ఎలా చేయను. ఐ నో, ఐ జస్ట్ కిడింగ్. ఐ హ్యావ్ నెవర్ క్యాప్చర్డ్ అ సీక్రెట్ రొమాన్స్ ఎట్ అ వెడ్డింగ్ దట్ నో వన్ వాస్ సపోజ్డ్ టు నో ఇట్. Hundreds of it. Lot of new young love stories happens. Lot of celebrity love stories happens. ఓకే, మేము చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వీళ్ళకి సంబంధం లేకుండా వస్తారు, వాళ్ళకి సంబంధం లేకుండా వస్తారు. తాళి కట్టేటప్పుడు అలా ఇలా ఒకసారి వీళ్ళిద్దరు చూసామంటే తెలిసిపోద్ది. ఆ లవ్ స్టోరీస్ ఎంజాయ్ చేస్తారా మీరు? చాలా. ప్రపంచానికి ముందు మీకు తెలిసిపోతుంది అయితే అర్జెంట్ గా. కాకపోతే ఆ ఫుటేజ్ ఎక్కడ వాడడం, అలా తీసి చూసి డిలీట్ చేస్తా ఉంటాం. డిలీట్ చేస్తారా? మనసులో క్యాప్చర్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తారు. If we know them, we will send it to them personally. If not, we will delete. అలా పోనీ పెళ్లి చేసుకున్న సెలబ్రిటీలు ఎవరన్నా చెప్పండి. అలా చేసుకున్నా బాగుండు. ఐ వుడ్ హావ్ షాన్ బిఫోర్ వి హావ్ నోన్ దిస్. అంటే బిఫోర్ ఫుటేజ్ చూపించడానికన్నా పనికి వస్తుండే. అక్కడ రొమాన్స్ దగ్గర ఆగిపోతుంది కళ్ళలో. పెళ్లి మండపాలకే పరిమితమైన ప్రేమ కథలు. I have never received a ridiculous demand like make me look 10 kgs lighter than my original photo. Into X. Into X. We tell them like whatever you are, let it be. Why do you want to? It's not a product shoot or it's not a brand thing. It's a real picture. Okay, I'll అలా చేస్తారా మీరు?
ఇనిషియల్గా చేసేవాడిని, తర్వాత నేను ముందు చేసిన దానికన్నా ఇప్పుడు తక్కువ పని చేస్తున్నాను అంతే అన్నిట్లలో. ఆ తక్కువ పనిలో కూడా ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారా ఇస్ మై క్వశ్చన్. నో, చేయట్లేదు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్క్, అంటే దే వాంటెడ్ దేర్ హెయిర్ టు బి సెట్ విత్ ద గ్రూమ్, దే వాంటెడ్ ద వెయిట్, దే టు మేక్ దెమ్ స్లిమ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్. బట్ we ask them, it's for a picture or any one particular poster, one particular thing, we understand it, okay, not for everything. We clean up, we do the basic things, but not transforming them into different person. I have never had a celebrity flirt with me during a photo shoot. Now you have to tell me the celebrity, please Siddhu. No, ever cheyaledu, because I ever cheyaledu intavaraku. I have never. Maybe I heard that they had crushes. Celebrities and even brides and bride sisters at times. But They never. used to enjoy that stardom, No, I get to know that later. Ah. And how do I get to know? They tell it to my wife only. This is the epic. I have never lost my memory card or accidentally deleted an important event photos. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా జరిగాయా? లాస్ట్ కాలేదు, బట్ తీసుకెళ్ళడం మర్చిపోయింది అయింది స్టార్టింగ్లో. వెరీ స్టార్టింగ్లో తీసుకెళ్ళడం మర్చిపోవడాలు, బికాజ్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ బిగ్ టీమ్. సో అలాంటిది ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ మెమరీ కార్డ్. బట్ అంతా షూట్ చేసి ఫుటేజ్ వచ్చిన తర్వాత చేతిలో అవ్వలేదు, టీమ్ చేతిలో అయింది. అయిందా? అప్పుడు ఏం చెప్తారండి క్లయింట్కి? బ్యూటిఫుల్ కపుల్ అండి. ఐ వుడ్ సే మై టీమ్మేట్, అండ్ ఐ వుడ్ సే ఐ లవ్ మై టీమ్ అబౌట్ దాట్ ఆల్సో. వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఒక ఈవెంట్, చిన్న ఈవెంట్, లక్కీలీ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఈవెంట్. షూట్ అయిపోయింది, టీం వచ్చారు, నేను వెళ్ళలేదు ఆ టీంకి, ఆ షూట్కి వచ్చారు, ఇలా యాక్సిడెంటల్గా ఫార్మేట్ అయింది. సో ఎంటైర్ టీమ్, నో వన్ ఈజ్ రెడీ టు టెల్ హూ డిడ్ దట్. వాళ్ళ యూనిటీకి ఏమైనా పనిష్మెంట్ ఇస్తే మా అందరికీ ఏంటి అంటారు. సో ఒకరు చేశారు అది, బట్ నాకు ఎవరు చేశారని ఇప్పటికీ తెలియదు. ద బాండింగ్ దే హ్యాడ్, they faced it. I said, how are we going to face? They proactively said, we will go to the client and talk to them. They went to the client, told her, the bride, this is what happened, ila ayindi. Until the actually bride said, it's okay, I'm really glad you guys came here to apologize as a team, not as a person, not sending your boss or someone, but meeru on a ground level. She really liked the team efforts to save one person, so she accepted it. She said it's okay. Honesty wins. Wonderful, super. So final on a conclusive note andi, oka doctor తన కొడుకుని డాక్టర్ అవ్వద్దు అంటాడు. I've seen this. Okay. ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు అమ్మో పోలీస్ మాత్రం నా కొడుకుని చేయను నేను అని అంటాడు. ఇలా ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆ ప్రొఫెషన్లోకి వద్దు అనడమే ఇప్పటిదాకా నేను చూసిన కొన్ని సందర్భాలు. సో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ జనరేషన్స్ వాళ్ళకి, మీ అబ్బాయి ఇంకా చిన్నోడు కాబట్టి నేను దాని గురించి అడగను అప్పుడే. He loves taking pictures. Oh wow. So it's in the genes. I don't know. He directs. Wherever if me and my wife is taking a picture, he'll say, I'll direct, I'll tell you what to do అంటాడు. So it's there. Super. అయితే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ జనరేషన్స్కి ఫోటోగ్రఫీ యాజ్ అ కెరియర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు చూస్, వుడ్ యూ సే yes or a big thumbs down? 100% yes. అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ మంది విమెన్ ఫోటోగ్రఫర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆన్ ద There's a huge demand for women photographers, especially in the wedding industry, because brides wanted their getting ready pictures avachchu, lekapothe brides wanted someone to be in the room when they are getting ready to capture those moments. They are more comfortable if the woman is there. Oh. Right? So, and they believe that women can understand the other woman better in terms of styling, posing. How much ever I try to make someone pose in a feminine way, when the woman touch is added to that, it's a different thing. So in my team I have a female photographer. I'll ask her to help her instead of me helping her, and she feels more comfortable. If I go adjust her something, she might not be comfortable. Woman has more scope, and I know people who are running businesses in this field as a woman. There is a lot of space. చాలా కొన్ని లక్షల పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి, చాలా తక్కువ మంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో మేము చూసేదంతా నిజమే అనమాట. ఫోటోగ్రఫర్స్ లైఫ్ చాలా కలర్ఫుల్గానే ఉంటుంది. అయితే అస్సలు ఇంపాసిబుల్, అంత కలర్ఫుల్గా ఉండదు. మేము కలర్ఫుల్ చేస్తాం దానికి సాచురేషన్ యాడ్ చేసి. అండ్ వి షో వాట్ ఎవర్ యూ గైస్ సీ ఆన్ ఎ సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఓన్లీ 10 seconds of 1 minute of our life. What you see, I don't say it's bad, it's really good, but it comes at a cost. We struggle, we have endless sleeps, we have endless struggles, we have endless
bills to pay. Everything is there. But as manu, the best version is shown in the Instagram. The cool version is shown on the Instagram. The stress or the workload or anything is not shown. సో దాన్ని చూసి మాత్రం రాకండి. బట్ అది లేకుండా కష్టాలు ఉన్నా పర్లేదు. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ విల్ హ్యావ్ ఎనీ యూ టేక్ ఇట్. మీ ఫీల్డ్లో అవ్వచ్చు, మా ఫీల్డ్లో, వాళ్ళ ఫీల్డ్లో, అందరి ఫీల్డ్లో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. సో కమ్ ప్రిపేర్డ్. డూ కమ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఇండస్ట్రీ. One piece of advice for the upcoming generations or the period who are already, for the people who are already in this field, ఏం చెప్తారు మీరు? Be empathetic towards couple and weddings. Don't make, don't fake it on వాళ్ళ పిక్చర్స్ చూస్తే వాళ్ళకి ఇట్ నీడ్ టు బి మెమొరీ ఫర్ దెమ్. ఫస్ట్ యానివర్సరీ రోజు ఫోటోగ్రాఫర్స్ గుర్తు రావద్దు వాళ్ళకి, వాళ్ళ మూమెంట్స్ గుర్తు రావాలి. సో లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్. ఇట్స్ డన్. ఆ ట్రెండ్ అయిపోయింది. డోంట్ people looking at you or doing it for the sake of camera. Chuck it. Shoot the real moments. You will sustain in this industry. If you're shooting it fake, then a lot of competition are there. సో పోజులు పెట్టే ఫోటోగ్రఫీ చేయొద్దు. చేయండి. దానికి ఒక 30 minutes పెట్టుకొని అది చేసేసి అది క్లోజ్ చేసేయండి. వెడ్డింగ్లో, మండపాల్లో, లేకపోతే ద యాక్చువల్ మూమెంట్స్ అవుతున్నప్పుడు అవి రియల్గానే ఉంచాయి. So that is Siddhu Soma's success. It was wonderful talking to you. Thank you so much. Thank you so much. I had great conversation with you. It's good that I recalled a couple of them. It was fun. So sweet. Thank you. Yeah. ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టు? మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళానంటే కొట్టి పడేస్తారు. ఒక్కళ్ళు కూడా చూడలేదు ఈ సినిమా అని చెప్పడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. అది నిజం కదా, దాంట్లో ధైర్యం ఏంటి? ఇది నెక్స్ట్ డే ప్లేట్ మార్చేస్తే తప్పు కదా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ దిస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. రష్మిక గారిది మీది ఒకే ఊరు అంట కదా? నీకు కోపం వచ్చిందంటే బాగా తిట్టేత్తరా? తిట్టేద్దామండి. నిజంగా గేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయగలిగారు? ఏపీఎస్ఎఫ్సి వాళ్ళకి 6 నెలల్లో నేను 6 లక్షలు కట్టా. బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ రైడింగ్ అ టైగర్.